Добрий день. Я дуже вдячна вам за запрошення прийняти участь в цьому симпозіуму. Я дуже вдячна і за підтримку, яку ви постійно нам допомагаєте всій нашій країні. Дякую, Польща. Наш шлях був, я скажу, я художня керівниця театру, Харківського театру ляльок. Це державний великий театр і з дуже потужною командою, з великою. Але під час війни ми вирішили сам під час війни ми зіткнулися з тим, що весь наш репертуар він рухнув. Ми винуждені були починати нашу діяльність з початку, тому що багато акторів залишили місто Харків. Оксаночка, треба переклад. Переклад, да, добре. Буду перекладати, і в мене така просьба до вас, будь ласка, давайте мені часу трохи, щоб я перекладала речення за реченням, або маленькими блоками, добре? Дякую. Як вас зовуть? Не побачила. Марія, дякую, Марія. Okay, so Oksana, first of all, wants to say thank you to Poland because of how Poland was supporting Ukraine all the time during the war. And thank you for everyone who is here and listening to her speech. Oksana is the director of the Puppet Theater in Kharkiv. And I think now we can continue. Так, будь ласка, продовжуйте. Ну, так як наше місто дуже близько знаходиться до Росії, то з першого дня вторгнення ми працювали в дуже складних обставинах. Верніше, перший день вторгнення, перший день початку війни змусив нас припинити нашу діяльність. Тому що існувати в Харкові, це насправді це дуже... Так, Марія, я зупиняюсь, так. Дякую. So Kharkiv, as you maybe know, the geography of Ukraine, Kharkiv is very close to the Russian border. So from the very first day of war, it was like really, the city was really struggling, and they had to stop their theatrical activity. Будь ласка. Перший місяць війни і Харків був під дуже потужними обстрілами, які тільки зброя не потрапляла в наше місто. Дуже багато було Харкова зруйновано на цей час. Yeah, the first month of war, there were really strong shelling in Kharkiv, and a lot of bombs were like falling in the place where their theater is located, and it was very complicated. Будь ласка. І думати про театр дійсно це було якимось сюрреалізмом. Але десь наприкінці березня ми вирішили з деякими акторами, які залишились в місті, спробувати працювати. And to think about theater at that time was really felt like it is surreal. Like, why do we need to think about theater at that time? But at the end of March of 2022, they actually decided to start working with some actors that remained in the theater there. Ми відновили декілька вистав для дітей, для того, щоб пристосувати їх і грати в метро, там, де люди перебували в укриття. Багато людей в Харкові жили декілька місяців в метро. So, as you can see on that picture, there is Kharkiv underground or subway, wherever you call it, and they restarted several performances for kids. And they were showing it in the subway, not only because it was safe, but also, like, of course, it was safe, but also because people were actually living there in the first days of the war. І це був дивовижний досвід, тому що те, що ми відчули, ну, це було для нас дуже важливо для нас і для глядачів. І мені здається, що саме в цей час ми рятували один одного, глядачі акторів, акторів глядачів.
And they felt that this experience was actually really unique and amazing, and everyone was needing it. Not only actors, not only audience, but they both. They were saving each other during that time. Through Це стало таким нашим першим поштовхом починати працювати, робити маленькі кроки, збирати по цеглинки, зруйнований наш театр, театр не як будівлю, а як місто, де люди займаються творчістю. And that became the first impulse to start the work again, to start the first steps in rebuilding the theater, not as the building itself, right? Not as a house, but as a place where people come and create some art. По-перше, це були гастролі в метро, ми об'їжджали всі станції, потім це була Харківська область, де поступово її висвобождали від російських загарбників. І театр приїжджав з виставами, і це було дуже важливо і для дітей, і для нас, творчих людей, тому що ми зрозуміли, що це можливо і потрібно робити. So they gradually restored, maybe the word, their activity, and first they had some kind of, let's call it tours in the subways. Because they were taking the subway to different stations and where the people were living and showing their performances in different stations in the subway. Then they started touring around the Kharkiv region as it was deoccupied by the Ukrainian army. And they felt that it's really important both for kids to see like some interesting show, to see some live, and for them as well, for the artists, because it brought back the sense to their work. Поступово ми оговтались і вже почали працювати і над новими виставами. Вже в червні місяці 2022 року ми зробили першу прем'єру, дуже важливо для нас. Це вистава «Я норм» за п'єсою Ніни Захоженка. Сучасний матеріал – це про підлітків, які з Бучі, які рефлексують про перші дні війни. And gradually they started finally creating new performances, because before that they were just showing old materials, and the first premiere that they showed was in June. It was the play written by the for the modern author Nina Zakhozenko. It's called Я норм. If we translate that in English, it would be I'm okay. It was something very, this is my interpretation, I think maybe it will be easier for you to understand. It's something that people were texting each other during the war, that it was very popular to ask, how are you? Like on the phone, it was like, let's say, a sign of care and love, like to ask just a message, how are you? And people were answering, I'm okay. And that means that they survived. And it's about the teenagers from Bucha. Bucha is a city, a town rather, near Kiev, like a satellite town that really experienced a huge massacre, let's say, in the very first days of war. And it was a really tragic and shocking experience for all Ukraine, because the photos from Bucha, they really went everywhere with the bodies on the floor. I'm giving you some context to understand what is Bucha for us. And like it was really shocking in the first days. Then later we had like similar tragedies in different places, but Bucha maybe was the first one and the most shocking. So this play is about teenagers from Bucha who are reflecting on that events already in June. Будь ласка, я поясню. І для нас це була дуже харківська історія, тому що ми теж відчували те, що особливу напругу, тому що кожна ніч в Харкові це була таке, знаєте, є в п'єсі текст, що це гра в схованку, тому що коли
над містом летять ракети, це дає таку ну, іншу реальність, ну, про те, що відбувається в п'єсі, відбувається саме те і з глядачами. Вони переживають ті ж самі обставини. And when they were staging this story, they felt that this is a very Kharkiv story as well. Even though Kharkiv is quite away from Bucha, it's the same experience, because for them it's like it's really nearby the Russia. It was shelling almost every night. And in the play, they have like a reference to a childhood game, hide and seek. Because every day it felt like they are playing hide and seek, like, and will they hide this night from the Russian rockets or not? And it's really created for them the sense of different reality, because what is happening on the stage is also happening with the audience. It's the same experience that they experience both with their audience, the same events, the same hide and seek game from the Russian rockets. Але текст Ніни Захоженка дивовижний, тому що він дає надію. Він дає надію, що, безумовно, з нами усіма все буде норм. І тому ця історія, ну, дуже була потрібна і харківським глядачам, і її дивилися глядачі, які перший раз під час війни могли заплакати, могли відчути, випустити законсервовану біль. Це, ну, було дуже важливо. Ну і взагалі, знаєте, коли в місті прифронтовому з'являється театр, і це схоже на життя до війни, це теж був такий дуже важливий аспект. Okay. So first of all, Nina's text of this play, it's somehow built in that way that is giving hope to the viewer that everything is going to be eventually fine and everyone will be okay. This "I'm okay," this phrase, it's like very important for this play, let's say. And also for the Kharkiv audience, it was quite important to see this play and to release maybe the first pain, to start crying for the first time during the war. It was like maybe a collective therapy session, that for some people it was like the first opportunity to maybe to feel the same pain in a collective way, let's say. And for the frontier city, which is like right near the epicenter of the action, let's say, of the war, it's really necessary to have theater there and to have some art going on, because it really gives life and it gives like a hope that yes, we're going to be okay eventually. The life is still going on. Наступна прем'єра – це була вистава «Вертеп». Це вже традиційна форма театру, але ми її спробували перенести в сучасність. Бо для вертепа теж таке важливо, що Христос народжується здесь і сейчас. В цьому році, я думаю, що Христос народжувався в Україні. І цар Ірод вбивав маленьких дітей. Тобто вона на Різдво була прем'єра, так? Так, і ми зробили цю виставу з колаборації з Львівським театром ляльок. Ну, тобто ми працювали над нею і в Харкові, а потім приїхали у Львов, львів'яни вживую співали, і потім цю виставу ми привезли ще до Харкова. Це була така теж, ну, дуже важлива колаборація. Захід, схід країни, артерія єдина. Okay, so the next premiere was on the Christmas holidays. There is a very special form of theater in Ukraine, which is called Wartime theater. Wartime is the representation of the maybe birth of Christ, let's say, the moment of the birth of Christ, and then the three kings come and give their gifts to them. This was an important collaboration of West and East of Ukraine, because they made this performance together with the theater from Lviv. And they showed it both in the West part of Ukraine and in the East part of Ukraine. And it was also
somehow an act of uniting, because it's quite often that in Ukraine there are misunderstandings, let's say, between the two parts, because one is, let's say, blaming other in being Russian speakers, and like the other one in the like different direction, that like in Western Ukraine they don't like the people from Eastern Ukraine. So there is a lot of stereotypes still are there, but this performance was really like a good act of being united. And as Oksana says, it's about here and now, that the Christ is being born here, right now, where this Vertep theater is shown. And she thinks that the Christ was this year born in Ukraine. Ну і цей вертеп теж для мене важливо, що ми його грали, це вертеп без слів. Тут є декілька речень із Біблії, але взагалі тут дуже багато пісень, і це схоже на ритуал, і це особливе налаштування простору навкруги себе. Це таке очищення і намагання сконцентруватись, і така молитва, вертеп. Okay, so Oksana explains that this work was really had a very deep meaning, because it was a bit more like a ritual. It almost has no words. It has some songs from Bible, and it is about some inner catharsis and even, let's say, a prayer performance. The whole performance is a prayer. Ми потім навіть в Харкові зробили фестиваль вертепів. Це теж така дуже для нас важлива подія, тому що грали ми свій вертеп, привозили вертепи з Києва, і це було дуже важливо для міста. Зіграти декілька вертепів, і це було такою дуже потужною подією, маленький фестиваль. And later they had even the whole festival of Vertep theaters in Kharkiv, and Vertep theaters from other regions were coming and showing their place, and the theater from Kyiv also arrived, and for Kharkiv it was a important and necessary event again, that to have this small festival. Третя наша прем'єра, це якби друга частина. Давай відео покажемо, вибач. Давай. Давай, будь ласка. I'm sorry, can I show video? Of course. One moment. Oh, no. So we are watching the video now of this performance. Christmas. Yes. I've seen it. Якщо виходить, якщо не виходить, то... Зараз подивимося. Добре. Бачимо екран, але картинка поки що не рухається.
Можна запитати, вбивство дітей тут одне з головних мотивів, так? Вибачте, Марія, не почула. Так. І ще раз, для вертепа це головне, що для нашого вертепа, що Христос народжується тут і зараз. І тому ми переносимо події минулого в сьогодення, і воно працює. І цей текст розгортається в зовсім іншому просторі, так, і зовсім має інше трагічне звучання. І він і працюють сакральні тексти. Ми брали і збирали колядки, які співають саме у Різдво, і тому ця робота дійсно вона така дуже важлива і потужна для саме для цього моменту. Вона звучала. I asked Oksana if the killing of I'm not sure how this term in English would be like the correct version, like the killing by the Irod king, or I don't remember of the babies. How is it in English? The hero. The story, yeah. King. Slaughter of the infants. Yes, kill the gave an order to kill the babies. So it's one of the main motives of this performance, and she wanted to kind of underline again that the Christ is born here and now, and this is the story like maybe that is happening in Ukraine now. And it's besides like the trailer that we saw, which is quite terrifying, I would even say, there is like this horror line, let's say. They also have the Christmas carols in that performance, and again, it's about here and now. І друга частина теж тема Різдва. Ми зробили виставу по текстам Сергія Жадана. Це його збірка 14-го року. Я нагадую про те, що війна в нас вже триває 9 років. Іноді про це ми забували, але коли вона розгорнулась в 22-му році, це стало, якщо це було війною для однієї України, то тепер вона стала війною для всього світу. І в цю виставу війшли вірші Сергія з 14-го року і вже те, що він написав саме під час цієї війни, вірші 22-го, 23-го року. Але це теж спроба зрозуміти, що це таке існувати, бути в просторі, коли смерть стає поруч з людиною, коли смерть стає частиною нашого буття і існування. Але у Сергія є дуже важливий текст: в слові смерть і в слові любов немає спільних звуків. І тому, Марія, вибачте. Все добре. Пишу собі, щоб перекласти. Так, в слові смерті, в слові любов немає. Потім, якщо що, перепитаю, нагадайте мені. Добре. А це вистава, це третя прем'єра, чи це частина знову вертепу? Це прем'єра. Ми її не встигли випустити взимку, ми її випустили десь у березні місяця, і вона теж свіженька зовсім. So the third premiere that they created like in this theater, it's based on the works of Ukrainian poet whose name is Sergei Zhadan. He is also from Kharkiv, and they based this. He's quite famous actually. He's like maybe one of the main authors in Ukraine right now, and they made the stage performance based on his book from 2014 here, and Oksana reminds us that the war started from 2014 and it's already continues for 9 years. It's only like intensified like in 2022, but it's already started 9 years ago. And she says that like if before it was only Ukrainian problem, now it's like it's since 2022 is the problem for the whole world. So these performance and maybe she says that in the works of Sergei Zhadan there is a try to understand like
how is it to exist where in a space where the death is present so next to you in like a normal everyday context and every day, and how is it to feel it every day? And there is a very important phrase that she wanted to underline in one of the works of Sergei Жадан, which is в слові смерті, в слові любов немає спільних літер, which could be translated as in the word death and in the word love, there are no common letters. Марія. Similar letters. Так, і ось десь 3 тижні тому в нас ще вийшла дуже важлива для нас прем'єра. Тут ще картинки, так. Це вистава для дітей «Жираф Монс», яку написав дуже крутий драматург, який весь цей час перебуває в місті Харкові. І це для нас дуже харківська історія, тому що в цій виставі, як ми говоримо про історію Харкова у часі 2 війн. Тобто війна, яка йде зараз, і війна, яка була Друга мирова, коли в Харкові теж входили німці, і город постраждав під час окупації. Так, мені тут кажуть, що в нас залишилося десь хвилинка. Добре. Тоді все. Скажіть, можете якось підсумувати, якщо хочете. Давайте я переведу спочатку це, і ви подумаєте, що ви хочете нам сказати напослідок. Добре. And the last performance that they created, it's called Giraffe Mons, I guess. And it's like a play for the kids, and it's about, again, Kharkiv. And it is about the Kharkiv that kind of exists in 2 dimensions, during the war that is going on now and during the Second World War. As Oksana says, it's also very Kharkiv story, let's say, to watch and to experience in this performance. And it's very, very new. Підсумувати. Бачите, 4 прем'єри за цей час, і ні про що, крім війни, ми не можемо говорити. Ми говоримо про війну, ми повинні аналізувати, що відбувається з нами саме зараз. І в цих розмовах, в цих виставах ми все ж таки собі намагаємось малювати майбутнє без війни і майбутнє, в якому ми переможемо. Дякую, будь ласка, за такий висновок. Зараз перекладу дуже чіткий. So during this time, as you can see, there were like 4 premieres, and everything Ukrainians can talk about in art, let's say, and everywhere, it's the war. Like all these 4 performances, play stages were about the war, and Oksana says that it is important to talk about it in the theater, to start analyzing what is happening now through art, and also to create some plan for the future, like to create some vision of the future where there is no war and where Ukraine wins. And that's it. Thank you, everyone. Дякую вам. Thank you so much, Oksana. I am under a huge impression of that, what I saw, what I listened from you. Some time ago, I was talking to Rosa Sarkisian, and she said, that what we need to think about now is the future. We must perform the future in our heads, and that's what you do with children. But also, I am very impressed by that. You bring back this one of the basic meaning of theater as a ritual. So it's collective experience for people, the ritual that can make, maybe it will sound pathetic, but this kind of
sorry, I have to play it. This kind of strong experience that we, excuse me, I forgot the word somewhere. No worries, but I think we are getting the same. Okay, so sorry, we are like asking a lot of. Very important what you show us, you, Oksana, and also Artem, and also people from Rojava, for example, how theater can be a tool to react to the trauma of war, how it could be the tool of the resilience of the pulling the trauma of people, of kids, of the audience, of adult audience, because this is something like the fresh air, even especially in the very hard time, in the very hard moment. So that's what Thomas said there, that you reacted promptly, and that all these people reacted promptly, even. This is very important. And how to lead us out of it, how to lead us out of the conflict. Yes, That's the hope we need. Direction towards future is very important. Let me summarize a bit and translate, folks. Yes. Так, всі говорять про те, що всі вражені роботою вашого театру взагалі, і вражені тим, що під час такої роботи ви повертаєтеся до, можливо, первісного значення театру, ритуалу для людей, ритуалу як створення колективного досвіду для людей, які приймають участь в цьому процесі, і створення якогось такого сильного досвіду, і який допомагає переварити травму, можливо, навіть. І ось Ярик тут додав, що про все, про що ми сьогодні говоримо, про що говорив до вас Артем, і про що говорили ще люди, які робили презентації з Рожави, з Палестини, як театр може бути використаний як інструмент, яким можна переварити, можливо, найкраще слово, якось цю травму війни. І що це слухати про ваш досвід, як ви створюєте вистави зараз під час війни, це дає надію. І що це дуже вражає, як українське суспільство дуже швидко відреагувало на події і вже почало створювати якісь вистави. And sometimes, because the word I had forgotten, very basic word was catharsis. That you can have this catharsis in the theater, which is so important in this tragical, dramatical time. And also sometimes, I don't know if you said it or Artem said it, you can cry for the first time in the theater. I think it's so important because it cleans us. Так, що слово, яке ми тут шукали, не могли підібрати, це було катарсис. Що для людей це можливість відчути катарсис і, можливо, дійсно, як ви сказали, перший раз за весь період війни прийти в театр, подивитися на події, які відбуваються на сцені, і заплакати. І таким чином вивільнити свій біль теж. And the future is about children. That moves me in this conference and this symposium so much, because this hope you see in the eyes of children, and the children sitting very focused in the subway and looking at the theater, and this is so much saving hope. І дуже вразили ще фотографії із метро, там, де діти сидять і дуже сфокусовано дивляться на виставу. І це дає надію дійсно на майбутнє, що це допомагає. Що у дітей є віра, в них є цікавість тим, що відбувається на сцені, так? І вони в цей час не думають про війну. Okay, I would like to, I want to ask, say that we had a very intensive day right now. I wanted to ask Fabio to say something at the very end of these two days. What is our general feeling about this? Because it was very important to talk together with you, to meet other people. And thank you, Oksana. We will have another film. We will also come back to Ukrainian issue. But let's say a few words for the end of these two meetings, which are hopefully for some of you a beginning of contact of development. Yes, of course. I think that
we have a very hard panorama all over the world. And also, unfortunately, our friend from Sri Lanka was not able to speak. But also, there is a dimension nowadays that is the dimension global of the conflict. And it's something very, very hard. But also in the meanwhile, of course, the experience of the women and men of performing arts has play a very important role to overcome this terrible condition and to transform the society in another way. And also the work is very hard and is very wide, but also we have listened by many, the first essential step is to share the experiences and to start to speak, to don't stay dumb in the sufferance, in the tragedy, but try to work together and to launch a common work to create an overcoming of the conflict all over the world. Can you translate? Yeah, we'll do the short one. Фабіо говорить, що взагалі конфлікт не тільки локальний, конфлікт глобальний зараз у всьому світі, і що важливо, можливо, перший такий крок, щоб якось подолати цю глобальну проблему, це ділитися своїм досвідом, не застигати в травмі, не застигати в своєму мовчазному переживанні цього конфлікту, а працювати над цим разом і якось давати розуміти іншим, що відбувається. And also, of course, tomorrow we will have the time for discussion, to have other questions, other considerations, and to share other experiences. And also, was very intensive the 2 sessions of today. Thank you very much. Так, і завтра в нас ще буде час для дискусії, щоб обговорити, можливо, якісь питання виникнуть, якісь коментарі за цей час, трохи порефлексувати на дискусії, презентації сьогоднішнього дня.